Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Goa to see clear skies and dry weather ahead of Christmas weekend. Nights to remain cool until Christmas Day. "15 hotel employees had to be hospitalized after suffering from food poisoning following a staff party in Baga. Parents demand strict action." Firebrand party RG hits out at Agriculture Department over rampant illegal landfilling, scrapyards and nurseries in fields. Submits memorandum seeking prompt action. Indian Medical Association releases COVID guidelines advising mask usage in crowded places as cases worldwide see steep rise. Health Ministry's departments personnel put on alert. Now for the news in detail. Illegal landfilling, hill cutting, scrapyards and nurseries are seemingly on the rise along the Mercis-Mapsa stretch. RGP today made demands to the Agricultural Department, asking them to investigate the matter and register FIRs against those responsible for environmental damage. Here's more. Illegal hill cutting and landfilling has been going on in the Khazan lands of Mercis. RGP Supremo Manoj Parab in a press conference charged that the government has failed to protect Goan land. Register FIRs against those who commit such illegal acts and arrest them. Prepare a report and take action at the earliest, he further demanded. The party has also submitted a memorandum in this regard to the Directorate of Agriculture in Tonka, Karanjalem. Listen. मेरशे जो इशू जाला मँग्रोव कटिंग आनी लँड फिलिंगेचो तेका लागून आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक आतां मेळपाक गेल्ले. तेका आमी कंप्लेंट दिले की ते खाजन लँडान पडटा आनी डायरेक्टर ऑफ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आहा ते टोटल फेल जाल्ले आसा हे जमीन एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाक. सो तेका लागून तांकां विथ फोटो जी आमची कंप्लेंट आसा ती कंप्लेंट तांकां आमी दिल्या. आमकां काल डायरेक्टरान एक्चुअली ZDOक धाडलेले तिसवाडीचे ऑफिसर येयल्ले थंयसर तेंच्यांनी फोटोग्राफ्स काडलेले आनी ते रिपोर्ट तयार करता. आमी डायरेक्टराक सांगला की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. कोण टेनंट आसा ते टेनंट तो तेजेर FIR लॉज जावपाक जाय आनी तेंच्या कडल्यान क्लियर एक रिपोर्ट आनी एक खाजन लँड प्रोटेक्शनाक लागून एक्शन प्लॅन तेंच्यांनी तयार करपाक जाय. Illegal landfilling has become fairly rampant along the Mercis-Mapsa stretch. Nurseries also have been established illegally in many places. Scrapyards have been put up. These illegalities should be investigated and stopped immediately. RGP Chief Manoj Parab demanded. Listen. It is not only this area. काल जाल्यार तीच न्हू हेच्या पयलीं विरेशान कंप्लेंट घातली ती एरिया आसा म्हणजे मेरशेचे जितले ते सरावंडींग जे एरिया आसा फ्रॉम हिरा पेट्रोल पंप टू जो ओल्ड गोवा वयता ते थंयसर भरपूरशे लँड फिलिंग जाता. सो ते तांकां पळय म्हणून सांगला आनी ZDO कडल्यान रिपोर्ट घे म्हणून. आनी सेकंड विशय आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केलो तो म्हटल्यार जे आयज गोंयान इल्लीगल नर्सरीज येता ते नर्सरीजांचे आमी एक तांकां लेटर केल्ले. हे लेटर तांकां 5 तारखेर डिसेंबराचे केल्ले आमी आनी तांकां टायम दिल्लो की तेंच्यांनी जे इल्लीगल नर्सरीज रोड सायड स्पेशली येतात ते नर्सरीज तेंच्यांनी हे करपाचो सर्वे करपाचो ऑडिट करपाचो इन्स्पेक्शन करपाचें आनी एक रिपोर्ट तयार करून तेंच्यांनी जे इल्लीगल आहा तेंचेर एक्शन घेवची. आयज ते अकॉर्डिंग टू आमचो गोवा फ्रूट अँड ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज एक्ट 1995 आहा त्याच्या प्रमाणे ते सेक्शन 6, 7, 8, 9 and 14 हे सगळे 5 सेक्शनां ते वायलेट करता. सो हे वायलेशन आसा ते वायलेशन खंय तरी बंद जावपाक जाय. ZDOज आसा तेंच्यांनी एक्टीव जावपाक जाय. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसा तेंच्यांनी एक्टीव जावन ह्या नर्सरींचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय. हितून कितें जाता जे कोण लिगल नर्सरीज घालून आसात ते लिगल नर्सरीजवाले आहा तांकां आयज हें जाता लॉस जाता तांकां आयज हार्म जाता. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हे जे इल्लीगली नर्सरीज आसा ते कितें करता झाडां खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा ते खबर नासता आनी ताका लागून आमची शेतां पाड जावपाची शक्यता आसता. कित्याक थंयच्यान पॅरासायट येता डिफरंट पॅथोजन्स येतात वायरसीस येतात आनी ते खंय तरी बंद जावपाक लागून आमी तांकां सांगला. डायरेक्टरान आमकां सांगला की जानेवारी फर्स्ट वीक म्हटल्यार ते रिपोर्ट तयार करता इल्लीगल नर्सरीचेर आनी जे इल्लीगल नर्सरीज आहा तेंचेर ते एक्शन घेतले म्हणून. सो आमी रावला जानेवारीन आमी परते तांकां मेळटले आनी तेंच्या कडल्यान रिपोर्ट घेतले. ते तांकां सांगलें की हिरा पेट्रोलियम टू फुडें मेरशे
मातशे सर्कल मेरेन जितले थंय स्क्रॅप यार्डां आसा थंय पंक्चरवाले आसा कोण कोण आहा पळय तेंचेरूय तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार कर म्हणून. आनी इवन जेन्ना आमी गिरीच्यान आमी म्हापसा वयता थंयसरूय लेफ्ट सायडीन सगळीं शेतां पुरयल्या थंय स्क्रॅप यार्ड लेटस्ट जाल्ले तेका उजो लागला. सो आमी तें मागलां की प्रत्येक झेडोक तेंच्यांनी इंस्ट्रक्ट करचें ऑर्डर करचें की तेंच्यांनी जितली लँड फिलिंग जाल्यात स्पेशली अलॉंग द रोड सायड तेचेर सगळ्याचेर तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार करचो आनी तो रिपोर्ट हांगा सबमीट करचो. In reply to the memorandum submitted by the Fury party, the Agriculture Department official assured that strict action will be taken against such people. Listen. आमकांय जाय काजान लँड परत कल्टिवेशनाक घातलेलें. शेतकारांनी आमी अवेरनेस प्रोग्रामी करपाक स्टार्ट केल्या कडेन केल्याय बी आनीकूय विगरसली आमी करतले सो दॅट तें काजान लँड जें आसा तें आमकां सांडोवपाक नाका. आमी शेतकारांक मोटिवेट करून तें परत कल्टिवेशनाक हाडपाक आमी प्रयत्न करतले. आनी हें लँड फिलिंग जें आसा तें कितें केल्लें आसा ताजेर आमी दोळो दवरपाक एक्चुअली इट इज अ रेवेन्यू तांकां लागता. पूण आमी आमची टीम रेडी दवरता आनी सगळें इन्स्पेक्ट करून तें करतले आतां. इन्स्पेक्शन केलें वयतलें. हय इन्स्पेक्ट कालचे जो आमचे इन्स्पेक्शन करून गेले तो रिपोर्टूय दिवन ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्या ऑथॉरिटीक आमी कळयतले तशेंच जाल्लें आसा एक्शन घेयात म्हणून फ्रॉम आवर सायड. ऑथॉरिटी नर्सरीचे आमचे प्लांट नर्सरी एक्ट म्हणून आसा ज्यो नर्सरीज ज्यो आसात गोंयांत त्यो चलयतलेले आमकां लायसन्स जाय. म्हणजे लायसन्स थोड्यांनी लायसन्सां काडलेलीं आसा थोड्यांनी काडलें एक्सपायर जालीं हेंय केल्लें आसा आनी थोड्यो आसात त्यो इलिगली रस्त्यार पडल्या तुमी इलिगली चालू आसात. सो आमी आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जे आसा तांकां इमिडिएटली आमी इंस्ट्रक्शन डिरेक्शन दिल्लीं आसा की त्यो सगळ्यो इन्स्पेक्ट करात आनी ज्यो इलिगल आसात त्यो ताबडतोब बंद करपाक तेंची एक्शन घेयात म्हणून. सो तें काम चालू आसा. मे बी अनादर 5 दिसां भितर तें सोंपतलें. काम चालू डिटेल रिपोर्ट येतलो रिपोर्ट येतलो बाय 15 जानेवारी म्हळ्यार फूल रिपोर्ट मेळटलो आमकां आनी आमी ते रोखडे इलिगल आसा ते रोखडेच बंद करतले. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. At least 15 employees of a hotel in Baga were admitted to ICU for food poisoning with the condition reportedly serious. The incident occurred on Wednesday afternoon. According to the complainant, the poor quality of food served by the hotel management led to the food poisoning of his son and other staff members. The parents have demanded that the police should take necessary action against the hotel management. Here's more on this story. My son works for a hotel called Which hotel? Karma Montero in Baga. Okay, he works in the IT and they had a party today which I was not aware of. Suddenly at about 7:30 or something a call came for me saying that my son is very serious in the ICU. So I said, what happened? So he said food poisoning. So we came rushed here and we saw. And then they were sick and we were told that there were many others, about 15 also, 15 about their staff were in the hospital. He had motions and vomiting and he was shivering. Shivering also. I don't know what kind of food he ate and what kind of food they served They them. served. Substandard food. To be so sick. Then How is the condition right now? he's improved now. He's improved now. You can see him there in the hospital. And then I told them we're going to make a police complaint because this should not be repeated. General ward or something? ICU. ICU. Total how many students are there? About 15 of them. 15 staff. So all- boys and girls. All boys and girls total 15 Yes, staff. 15, So yes. 15 staff All together. Now the police told me they are together 16 were brought in. Okay. So everybody are in the ICU now. They were in the Which hospital? There's Duplace Hospital as you can see behind me. Okay. You have already complained? Complaint registered? Yes, I complained in the Kalangut police station. How is the reaction about the police station? They took it, they were very nice, very courteous, and they also told me that they are going to forward this to the FDA in Bamboli tomorrow, my complaint. I also will be giving a complaint from my side also to the FDA, so that they can come and check what is going on in Goa, what food is being served and how our boys and girls who are working in the hotel are treated. This type of incident happened for the first time or previously? We are not aware of, but this happened for my son first time. Samip Narvekar for Goa 365 from Kalangut. In view of the sudden rise in COVID-19 cases in a number of countries around the world, the Indian Medical Association IMA has issued COVID guidelines for the public to follow with immediate effect. India has reported 145 new cases in the last 24 hours, out of which 4 cases are the new China variant BF7. The Indian Medical Association has appealed to the government to upscale the preparedness for any such situation as seen in 2021 by issuing necessary instructions to the concerned ministries and departments to make available the emergency medicines, oxygen supply and ambulance services.
The Indian Medical Association has issued advisory to its state and local branches to take necessary preparatory steps in case of COVID outbreak in their areas. As of now, the situation is not alarming. However, sticking to the notion prevention is better than cure, all are advised to take the following necessary steps to overcome the impending COVID outbreak. Face masks are to be used in all public places. Social distancing is to be maintained. Regular hand washing with soap and water or sanitizers. Public gatherings like marriages, political or social meetings, etc. to be avoided. Avoid international travel. Consult the doctor in case of any symptoms like fever, sore throat, cough, loose motions, etc. Get your COVID vaccination, including precautionary dose, at the earliest. Follow the government advisory issued from time to time. Expert committee member Dr. Shekhar Salkar urged citizens to follow the guidelines issued by the central government. Listen. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे नॉर्म्स आता कोविडाचे परत जे दिसता आमकां वाडटा म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंट हेज इश्यूड सम नॉर्म्स म्हणजे ते पयलींचे आमचे सगळे प्रोटोकॉल आहा तो फॉलो करपाचो म्हणजे मास्क घालपाचे हँड वॉशिंग करपाचे डिस्टन्स दवरपाचे चड गर्दी आहा थंय वचपाचे ना दिस इज बिकॉज चायनान नंबर खूब वाडत आसा फास्ट वी आर नॉट गेटिंग हाऊ मेनी आर dying from that, but the number is rising fast. USA it is rising, Brazil it is rising, Korea, Japan, all these areas the number of COVID patients are rising very fast. We have done our vaccination very well compared to any other country, but still तांणी कोणें बुस्टर घेवना तांणी सगळ्यांनी बुस्टर घेवपाचो आनी आपली काळजी स्वताची घेवपाची. यू हॅव टू वेअर अ मास्क, डोंट गो टू वेअर गर्दी आसा थंय वचूं नाका, मातशें हँड वॉशिंग करपाचें and take care of yourself and your friends and your family. Very important. आपली घेवपाची काळजी आपल्या बरोबर बाकीच्यांची काळजी घेवपाची. अननेसेसरी सामकी गर्दी आहा थंय वचूं नाका, सामकी गरज आहा जाल्यारूच वचपाचें. आतां सगळ्यो जात्रा बित्रा चालू जातल्यो, आतां क्रिसमस येवपाचो आहा. प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड युअर फॅमिली. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The annual Jatra of Sri Shantadurga Fatarpikaran Devasthan will be held from December 23rd. Various religious and cultural programs will be organized during the festival. Here's more. शांतादुर्गा फातर्पेकारण जात्रोत्सव 23 डिसेंबर 2022 ते 26 डिसेंबर 2022 अशी 4 दीस आसतलो. पयले दीस 23 डिसेंबर सकाळी धार्मीक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, नंतर देवीची चांदीच्या रथातून मिरवणूक असतली, आतिषबाजी, आरती, प्रसाद, नंतर स्वर धून व संगीताचा कार्यक्रम असतो. सेकंड डे 24 तारीख सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, नंतर देवीची मयूर रथातून मिरवणूक असतली. तशी आतषबाजी, आरती, प्रसाद व नंतर एक कोकणी नाटक असतले. थर्ड डे 25 डिसेंबर सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता देवीची सूर्यरथातून मिरवणूक असतली. तसेच आतषबाजी, आरती, प्रसाद नंतर एक कोकणी नाटक असतले. चौथे दीस 25 डिसेंबर 26 डिसेंबर सकाळी आरती, सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री शिबिकोत्सव, रात्री एक ऑर्केस्ट्रा आसतलो, द गोवन मेलोडीचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. नंतर 6 वाजता पहाटे महारथातून देवीची मिरवणूक, आरती, आतषबाजी, प्रसाद आणि जात्रेची सांगता जातली. असो 4 दीस देवीचो कार्यक्रम आसतलो जात्रेचो. 4 दीस दनपारां रातची जेवणाची वेवस्था आसतली. 28, 29, 30 ह्या तारखेक भाविकांनी जी अर्पण केल्ली वस्तूची पावणी आसतली. सगळ्यांनी भाविकांनी देवीच्या जात्रेक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशी हांव अपेक्षा करता. KP Police today, with the assistance of Old Goa Police, apprehended 21-year-old Mehtab Ali along with 3 other accomplices, all natives of UP, for the theft of underground cables worth over 21 lakh rupees.
After thorough interrogation, the stolen property was recovered from a godown at Honda in Valpoi. Here's more from our reporter Prahar Savordekar. केपे पुलिसांना पी.आय. पेडणेकर आणि ताजे सगळे पोलीस सहकार्यांनी मिळून एक चोरी मोठी चौथार एक चोरी झाली. केबल आसा जे अंडरग्राउंड सध्या असल्ट केबल काम चालू आणि केबल सुमारे 21 ते 22 लाख रुपयाची केबल चोरी जाली अशी कंप्लेंट अनिल कुमार हो तांचो एक अनिल कुमार हो एक कॉन्ट्रॅक्टर ताणें दिल्ली की सुमारे 22 लाखाची चोरी जाली आणि ते ताकून 4 तारखेच्यान इन्व्हेस्टिगेशन पी.आय. आणि तेजी टीम केपे पुलीस स्टेशनाची टीम इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्लें. तांकां अशें हें करता आसतना एक इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना तांकां एक ओल्ड गोवाची कोण टीम तातूंत भितर एक अली म्हणून एकट्यान मेहतेक अली हांच्यांनी हो मटेरियल चोरला अशें तांकां कळ्ळें. तातूंत भितर एक बलेरो जीप आनी एक मोटरसायकल ते घेवन आयले. इन्व्हेस्टिगेशन केलें ते वेळार तांकां मेळ्ळें. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करीत ती ओल्ड गोवा पावले आणि तेन्ना नंतर तांकां ते एक वाळपय हांगा एक गुदावाक तांकां हो सगळो तांकां स्टॉक मेळ्ळो. तातूंत भितर 3 रोल जे मोठे आसतात जे अंडरग्राउंड केबलां यूज करतात तातूंत भितर 4 लोकांक अरेस्ट केले आज आणि फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. अशी चोरी जाल्ली आसा आनी ताची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक लेट जाता. पूण पी.आय. पेडणेकरान ताका खंयचीच हलगर्जीपणां न करता खरोखर एक बरें काम केल्लें आनीक तांकां शाबासकी दिली की अशे चोर जे आसा जे उत्तर प्रदेशांत येता गोंया खातीर स्पेशली हे लोक गोंया येता आनी गोंयाक ते अनेक जाणांचे अशे चोरी करता आनी कांय पुलीस त्यो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक पावना. पयलीं 40 लाखाची 50 लाखाची चोरी जाली कुडचड्या भितर अजून ताचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें ना. पुलीस म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा सगळे केसींनी पूण अशें इन्व्हेस्टिगेशन जावप चड गरजेचें आसा नाजाल्यार अशें चोरयांक उत मेळटा. 20/12/2012 एक अनिल कुमार जैन ही इज अ सायट इंजिनियर ताणें एक कंप्लेन दिली की ते अंडरग्राउंड केबल ले करतात शेल्डेन कळ्ळें. तेंचे ते केबल कोणी तरी रातचे 14 तारखेक आनी 15 तारखेक रातचे चोरून गेले म्हणून वर्थ ऑल टुगेदर वर्थ रुपीज 21 लाख 41,41,000 रुपया जाताले. सो अकॉर्डिंगली आमी ऑफेन्स रजिस्टर केले अंडर सेक्शन 379 IPC आनी आमी अंडर सुपरविजन ऑफ आवर STPO केपें एंड अंडर सुपरविजन ऑफ SP साउथ वी कंडक्टेड एन इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें आनी ड्युरिंग कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आमी रातचे कितें केलें की रातचे सिव्हिल कपड्यांनी ते स्टाफ पेट्रोलिंगाक दवरले. सो ड्युरिंग कोर्स ऑफ दिस थिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स एंड ह्युमन सर्वेलन्स आमकां एक बलेरो जीप दिसली कळ्ळें. तेजो नंबर आशिल्लो G03N 5364 एक व्हायट कलर बलेरो जीप आसा ती सस्पिशियस ऑड टायमाचेर ती मूव जाताली. सो अकॉर्डिंगली आमी त्या बलेरो जीपीक ओनराक कॉन्टॅक्ट केले आनी त्यांनी ती जीप एक मेहताब अली हेका भाड्याक दिल्ली आनी हो मेहताब अली आपल्या कुबडना घेवन हांगसर ओल्ड गोवा कदम प्लॅटू थंय एक भाड्याचो फ्लॅट घेवन रावतालो. सो आमचे जे इन्व्हेस्टिगेशनाक कळ्ळें की दीस पीपल आर इनवॉल्ड इन दीस पर्टिक्युलर क्रायम. आमी कितें केलें आमी हांव अलॉंग विथ म्हजे स्टाफ अँड असिस्टन्स ऑफ ओल्ड गोवा PS आमी रेड मारली आनी तांकां रातचे आमी धरले. धरतरी दे एडमिटेड दॅट दे हॅव कमिटेड अ क्रायम. तेंचे कडेन कटर आशिल्लो त्या कटरान ते हे करताले आनी रातचे ते ड्रमातले अख्खे ते रोड काडप आनी तेंच्यांनी हांगा होंडा वाळपय सायडीन एक होंडा एक गांव आसा थंय एक तेंच्यांनी गुडावन घेतलो भाड्याक आनी त्या गुडान तो स्टॅक करून दवरले सगळे केबल. सो तेंच्यांनी काल डिस्क्लोज केलें सगळें खंय खंय कितें दवरलें तेन्ना अकॉर्डिंगली वी हॅव मॅनेज टू रिकवर फूल प्रॉपर्टी. सो आतां आमी एक्विजांक धरले. एक्विजा वांगडा ते सामान जेन्ना ते यूज केल्लें गाडयो कितले एक्यूज आसा टोटल 4 जाण आसा आनी देर आर फ्यू खंयचे UPचे आनी सगळे एक 18 ते 21 ह्या वयोगटाचे भुरगे आशिल्ले. 4 जाण आसा. मोहम्मद अली, हैदर अली, मोहम्मद सारी आनी मोहम्मद वाकर म्हणून हे 4 जाण आशिल्ले. आता त्या ज्यो गाडी यूज केल्या त्यो गोंयच्यो काय भायल्यो? गाडी तेंच्यांनी एक रेंट कॅब रेंट बायक ती एक यूज केली तेंच्यांनी. एक फसिनो स्कूटर आसा आनी एक दुसरी आसा ती तेंच्यांनी एक बलेरो घेतलेली. ती बलेरो एक म्हापशाचो ओनर तो ताजे कडल्यान तेंच्यांनी ती भाड्याक घेतलेली 25,000 पर मंथ. आणि कुडचड्या फक्त केपी एरिया काय आणि खंय तरी आता इन्वॉल्व आता एज पर प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेशन आमकां ते कुडचड्या आनी केप्यां ह्या दोन्ही भागांत तेंच्यांनी केला मागीर डिस्क्लोज केल्ले आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वाती खातीर प्रवास सावर्डेकर सावर्डेचे. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. To mark its 63rd anniversary, the Goa Football Association today signed a sponsorship deal with sporting brand Vector X, which will sponsor kits and football
to all clubs involved in the upcoming Santosh Trophy. The deal is a major boost to the association, which has been vying to make its mark amongst footballers. Here's more. The chairman of GFA today signed a contract with sporting brand Vector X, which will sponsor kits to all clubs involved in the Santosh Trophy. Apart from the kits for players, referees too will receive kits from Vector X. Each club will also be given footballs apart from footballs for the 1000 odd matches lined up for the season. Meanwhile, the deal will also focus on providing discounts to local clubs on sporting goods from the brand. Today happens to be the 63rd anniversary of Goa Football Association, and today we are going to sign one of the biggest kit deals in the Goa Football Association history with a reputed brand Vector X. This deal entails kit sponsorship for all the state teams, where they will give the entire kit including tracksuits, shoes, jerseys. They will also supply balls to all the clubs. We will be providing balls to all the clubs and also for our competitions. And they also will provide kits for the referees. This has never been done before. And for the first time, we will be providing kits even for the referees. I'd like to welcome on the days our President of Goa Football Association, Dr. Caetano Fernandes, Head of Brand Marketing of Vector X, Mr. Baljinder Singh, our Senior Vice President, Mr. Anthony Pango, and our General Secretary, Mr. Lecter Mascarenhas. I would like to invite Dr. Caetano Fernandes, the President of Goa Football Association, to say a few words. On behalf of my executive committee, we welcome you all, press media. Today is a very historic day, as Mr. Jonathan has mentioned. It's our anniversary, 63 years, and we are signing MOU with Vector X that will provide all our 200 clubs, support them with football, support our Goan team whenever they will participate on national tournament. So I am thank you to Mr. Balwinder Singh and his company Vector X, and welcoming all. And for betterment of football, whatever is required, we will put our foot down and do it. First of all, let me thank everybody for inviting us over here for this tournament. I'm audible. I thank honorable committee members, Mr. President, Mr. Senior Vice President, Jonathan, our dear friend, for making this possible. This indeed is a historic tie-up with Goa Football Association, and we also congratulate them on the 63rd anniversary. It's a long time, and Goan football is celebrated worldwide as a hub of football. And we, Vector X, as a band almost 4 decades into football, our DNA is football, and we understand this game better than anybody else in India. Vincent Rosario for GOA365 from Panjim. And now for the weather. IMD has maintained its forecast of clear skies and dry weather for the next 3 days, indicating a pleasant Christmas weekend. However, the depression near the southern coast of India is likely to bring in some moisture over the state sometime next week. Temperatures, meanwhile, will remain stable for the next 3 days with a gradual rise thereafter. Here's more on the weather. The circulation near the southern coast of India is likely to move northwestwards near Sri Lanka. The system, however, is highly unlikely to bring in any adverse weather to the state. However, moisture could pass over the state for a couple of days after 25th December. In the meantime, temperatures are expected to remain stable for the next 3 days, hovering at a cool 20 degrees Celsius, with a gradual rise of 1 to 2 degrees Celsius after that. Boat owners, meanwhile, are advised not to venture out to sea. Dry weather over Christmas weekend. Depression over southern coast of India. Slight chance of rain after 25th December. No severe weather effects expected due to the depression. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 19 degrees Celsius respectively. Advisory for boat owners issued. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD.
And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.